Okay, അപ്പോൾ നമ്മൾ order properties ആണ് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ inequalities പ്രൂവ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ order properties യൂസ് ചെയ്തു. ഇനി ചില സബ്സെറ്റ്സ് ഡിഫൈൻഡ് ബൈ inequalities നമുക്കൊന്ന് എക്സാമ്പിൾസ് കുറച്ച് നോക്കാം. ഫസ്റ്റ് വൺ ടെക്സ്റ്റിൽ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന ഒരു എക്സാമ്പിൾ, set of all real numbers. A is a set of all real numbers such that 2x plus 3 less than or equal to 6. 2x plus 3 less than or equal to 6 എന്ന് പറയുന്ന inequality represent ചെയ്യുന്ന സെറ്റ് ഏതാണ്? Subset of R. Set of all real numbers ആണ് x such that 2x plus 3 less than or equal to 6. അപ്പോൾ നമുക്കറിയാം 2x plus 3 less than or equal to 6 means if and only if 2x is less than or equal to 6 minus 3. Okay, that is true if and only if x is less than or equal to 3 by 2. So this set A is nothing but the set A is nothing but the set of all real numbers less than or equal to 3 by 2. So 3 by 2 3 by 2 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 1.5 അല്ലേ? 1 ആണെങ്കിൽ 1.5 തുടങ്ങി അതിനേക്കാൾ ചെറിയ ലെഫ്റ്റ് സൈഡിലേക്കുള്ള എല്ലാ റിയൽ നമ്പേഴ്സും ഈ സെറ്റിൽ പെടും. ഇവിടെ തുടങ്ങി ഇങ്ങോട്ട് പോണ എല്ലാ റിയൽ നമ്പേഴ്സും വരും. സോ ദിസ് ഇസ് ആൻ അൺബൗണ്ടഡ് ഇന്റർവൽ മൈനസ് ഇൻഫിനിറ്റി അപ് ടു 3 by 2. ഇന്റർവൽ ആയിട്ട് വേണമെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ എഴുതാം. So this is that set. Okay, set of all real numbers less than or equal to 3 by 2. ഇങ്ങനെ എഴുതിയാലും മതി. വേറൊരു എക്സാമ്പിൾ നോക്കാം. Set of all real numbers. B is a set of all real numbers x such that x square plus x is less greater than 2. Okay, so x square plus x greater than 2 means if and only if x square plus x minus 2 is greater than 0. Now this quadratic polynomial can be factorized. Minus 2 can be splitted in such a way that the sum of the numbers is positive 1, the coefficient of x. Then we can split it as positive 2 and negative 1. So this quadratic polynomial can be factorized as x plus 2 into x minus 1. So x square plus x minus 2 greater than 0 if and only if x plus 2 into x minus 1 greater than 0. Now we have the theorem. We have the theorem that A into B, a product is positive, then if and only either both are positive or both are negative. If both are positive or both are negative. എന്താ തിരിച്ചുള്ളതും നമ്മൾ പ്രൂവ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ എനിക്ക് വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ എഴുതാം, ഇഫ് ആൻഡ് ഓൺലി exactly one of this or this holes. Or either എന്ന് എഴുതിയാലും മതി. either or. So this product is positive. By this theorem, this is positive means there are two possibilities if and only if either x plus 2 and x minus 1 positive, okay, or I can write, so there are two possible cases, either, that means case 1 x plus 2 is positive and x minus 1 is also positive. Another case, x plus 2 is negative
and x minus 1 is also negative. So x plus 2 positive means x is greater than minus 2. X minus 1 positive means x is greater than positive 1. X is greater than minus 2, x is greater than minus 2 and x is greater than 1 means x is greater than 1. Okay. Okay. So this is actually the set of all real numbers x greater than minus 2 and greater than minus 1, greater than positive 1. That means the intersection of the sets minus 2 infinity, open minus 2 infinity and the set open 1 infinity. So the intersection is actually this open 1 infinity. So this is actually minus 2 infinity interval intersection 1 infinity, which is nothing but 1 infinity. Okay, so you may write x greater than, that is x is greater than 1. That is the set 1 infinity. And if this is true, if both are negative, x is less than minus 2 and x is less than 1. X is less than minus 2 means minus infinity to minus 2. X is less than 1 means minus infinity to 1. The intersection of these two sets is minus infinity minus 2. So this means x is less than minus 2. If both, if x should be less than both 1 and minus 2, it should be less than minus 2. That means x is up to minus 2. Okay, so you can write either this or this is true. If and only if you can write if and only if either this is true or this is true. That is if and only if either x belongs to 1 infinity or x belongs to minus infinity minus 2. If and only if x is in the union of this. So this is our set B without using the notation of interval. Intervalന്റെ notation ഉപയോഗിക്കാണ്ട് തന്നെ വേണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ നിന്ന് എഴുതാം. ഇവിടെ നിന്ന് തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് എഴുതാം. From this you can write. ഇവിടെ നിന്ന് തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് അതിനെ എഴുതാം. That means B is the set of all real numbers such that either x is greater than 1. Either x is greater than 1 or x is less than minus 2. Okay, ഇത് തന്നെയാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞ ഇന്റർവെലിന്റെ നോട്ടേഷൻ ആയിട്ട് എഴുതാണെങ്കിൽ minus infinity to minus 2 union 1 to infinity. This is that set. Same as this. Okay. അത് തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ ടെക്സ്റ്റിലും കൂടെ ഒന്ന് നോക്കിയേക്കാം. ഇത് തന്നെയാണ് സെറ്റ്. വേണമെങ്കിൽ ഇതിനെ യൂണിയൻ ആയിട്ട് എഴുതാമല്ലോ. ദിസ് ഇസ് ദ സെറ്റ് ഓഫ് ഓൾ റിയൽ നമ്പേഴ്സ് എക്സ് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ എക്സ് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ 1 and union or either or union the set of all real numbers less than minus 2. Okay, minus 2 ന്റെ ലെഫ്റ്റ് സൈഡിലേക്കും 1 ന്റെ റൈറ്റ് സൈഡിലേക്കും. മനസ്സിലായോ? അതായത് സെറ്റ് ഓഫ് ഓൾ റിയൽ നമ്പേഴ്സ് ഇന്ന് minus 2 തുടങ്ങി 1 വരെയുള്ള പോർഷൻ ഒഴിച്ചാൽ ബാക്കിയുള്ള ഭാഗം. So this is that set. Okay. This is that set defined by this inequality involving this quadratic polynomial x square plus x minus 2 greater than 0 എന്ന് പറയുന്ന റീജിയൻ റിയൽ ലൈനിൽ ഈ ഒരു രണ്ട് ഇന്റർവെൽസിന്റെ യൂണിയനാണ്. ഓക്കെ, വേറെ ഒരു എക്സാമ്പിളും കൂടി കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി അടുത്തൊരു സെറ്റ് ഓഫ് ഓൾ പോസിറ്റീവ് റിയൽ നമ്പേഴ്സ്
x such that 2x plus 1 by x plus 2 less than 1 എന്നാണ് സി എന്നുള്ള സെറ്റ് എന്താണെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം. അപ്പോൾ let us consider this inequality 2x plus 1 by x plus 2 less than 1. 2x plus 1 by x plus 2 less than 1 means 2x plus 1 divided by x plus 2 minus 1 is less than 0. That means 2x plus 1 minus x minus 2 divided by x plus 2 is less than 0. This is the difference of these rational functions. This is simplify 2x minus x is x minus 1. So this is negative. Division is actually defined as the product means multiplication with the reciprocal. So this is nothing but x minus 1 into 1 by x plus 2. So a product is negative. We have the theorem. A product is negative if and only if one of the factors is one is positive and the other is negative. Either A is positive and B is negative, or A is negative and B is positive. So we have proved this theorem. So using this theorem, I can say this product is negative means there are two cases, either x minus 1 is positive and 1 by x plus 2 is negative, or x minus 1 is negative and 1 by x plus 2 is positive. Okay. So if this is true, x minus 1 is greater than 0, and 1 by x plus 2 is negative if and only if x plus 2 is negative. Because we prove ചെയ്ത കാര്യമാണ് A positive ആണെങ്കിൽ 1 by A positive ആയിരിക്കും. That we have proved. Reciprocal exists and the reciprocal is positive. അപ്പോൾ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ 1 by A positive ആണെങ്കിൽ തിരിച്ച് 1 by A positive ആയിരിക്കും. So you can write this is if and only if A is positive, if and only 1 by A is positive. Equivalently A is negative if and only if 1 by A is negative. അത് നമുക്ക് ഇതേപോലെ തന്നെ പ്രൂവ് ചെയ്യാം. Okay. So using that condition 1 by x plus 2 is negative if and only if x plus 2 is negative. Okay. So x minus 1 is positive means x is greater than 1 and x is less than minus 2. Okay. X greater than 1 and x less than minus 2. So 1 നേക്കാളും വലുതായിരിക്കണം and minus 2 നേക്കാളും ചെറുതായിരിക്കണം. So this is actually the ഇങ്ങനൊരു x ഉണ്ടോ? x greater than 1 and x less than minus 2. Such an x, no such x exists. അല്ലേ? കാരണം this is actually the intersection of the set of and എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലേ? This is actually the intersection of set of all positive real numbers greater than 1, intersection set of positive real numbers less than minus 2. That intersection is empty. Set of all x such that x greater than 1 and set of all x such that x less than minus 2. If you take the intersection of these two sets, you will get empty set. So such an x does not exist. So other case ആയിരിക്കും ചിലപ്പോൾ true ആവുന്നത് x minus 1 less than 0 negative and x plus 2 is positive. Okay. കാരണം നമ്മൾ പറഞ്ഞ നേരത്തെ സെയിം കാര്യം A is positive if and only if 1 by A is positive. So 1 by x plus 2 is positive if and only if x plus 2 is positive. So x minus 1 is less than 0 means x is less than 1. And x plus 2 is positive means x is greater than minus 2. So x is less than 1 and x is greater than minus 2. That means x is lying between minus 2 and 1. So this is actually the intersection of the sets. Set of all x is that set of all x in R such that x is less than 1. Intersection set of all x in R such that x is greater than minus 2. So this is actually the intersection of these two sets. That is x less than 1 minus infinity or 1 വരെ വരാം. Intersection minus 2 തുടങ്ങി
infinity vary. The intersection is the interval minus to 1, open interval minus to 1. So this is that set. Or you may write it as, so what is the other case is empty, so the set, your set C is nothing but your set C is nothing but this set minus 2, open interval minus to 1. Or you can write it as the set of all real numbers greater than minus 2 and less than 1. Or you may write it as the you can write it as the intersection of the sets, set of all x such that x is less than 1, the set, and means intersection set of all x such that x is greater than minus 2. So this is more simpler expression for the set. Or as an interval you can write C as this interval. Okay, so this is that set C. This is that interval minus 2 up to 1.